we have dozens and dozens of drills to get them to be challenged competitively. тэднийг бас илүү тэмцэгч чанарт мөн чанартай болгох мянган өөр төрлийн арга техникүүд бидэрт байдаг. Coach Seth is going to come and share some of those competitive drills with you now. Тэгэхээр одоо дасгалжуулагч нар багш нар маань гарч ирээд эдгээр арга барилуудаас намайг суулцгаалаа. Who is familiar with American football? American football. Америкийн хөл бөмбөг гэж байдаг тийм. Tackle. Тийм. Америк хөл бөмбөгийг үзчихсэн үү? Харчихсан уу? Мэдгүй. The coach for the Seattle Seahawks name is Pete Carroll. За Seattle Seahawks гэдэг багийн дасгалжуулагч нь Pete Carroll. Pete Carroll гэдэг хүн байдаг. When asked how do you get your players to work hard? За түүнээс би тиймээ яаж илүү одоо шаргуу ингэж өчний тиймээ шахагч одоо байх вэ гэж асуухад his response was you have to make drills competitive. хийж байгаа дасгалаа маш ирч хүчтэйгээр хийгээрэй гэж хэлдэг. Don't just do the drill, make it competitive and put something on the line. Зүгээр л нэг тиймээ дасгал ингээд тиймээ хийгээл яваад гүгээд байх биш. Тэрийг маш ирч хүчтэйгээр хийгээрэй гэж хэлдэг. So I think that is one reason why it's important to do competitive drills. За тэгэхээр миний бодлоор илүү ирч хүчтэй шаргуу одоо тиймээ дасгал хийх нь маш чухал юм а гэдг нь одоо эндээс харагдаж байна. I think the other important reason is because it teaches your players to compete at a high level, hard, just like Josh did yesterday. За багш нар болон тоглогч нар нь өөрсдөө тиймээ бас өөрсдөө шаргуу байх нь тиймээ хичээнгүй байх нь ямар чухал юм бэ гэдгийг өдрөөс өчигдөр Josh багшийн хичээлээс харсан. So you saw how hard the players worked in the rebound king drill yesterday. За өчигдөр бид нэр тоглогч нар самраас бөмбөг авахдаа ямар их хүч хөдөлмөр гаргаж авч байгаа бид нар харсан. Why? Яагаад? It was competitive. Яагаад гэвэл энд тиймээ маш их хүч хөдөлмөр тэнд байна. And they're competitors. Энэ залуучууд бол бүгдээрээ маш шаргуу хөдөлмөрч нар, тэмцэгч нар. If Josh didn't make that competitive, they wouldn't have competed as hard. Хэрвээ Josh өөрөө тийм тэмцэгч тиймээ шаргуу байж чадаагүй бол тоглогч нар нь тийм байхгүй байсан. There was something on the line, becoming the rebound king, pride. Тэгэхээр тэнд нэг юм байгаа тийм ээ. Самбраас бөмбөг авахч тийм ээ. Юу гэх юм бэ? Хаан. Самбраас бөмбөг авахчийн хаан гэдэг нэг юм одоо цол гэх юм уу юм. You can make things competitive by setting a time limit. За. Ямар нэгэн зүйлийг тэнд одоо стандарт тийм ээ зүйл болгоод тавиад одоо самбраас бөмбөг авахчийн хаан хэм байж гэдэг юм уу? Ийм болгоод одоо багийн нэг хооронд нь өрсөлдүүлэх юм аа. You can make things competitive by having them achieve a certain number. За жишээ нь одоо тодорхой тийм ээ оноог хэн төрүүлж авах вэ гэдэг зүйл дээр хүртэл хооронд нь тэмцэлдүүлж өрсөлдүүлж байна. You can obviously make things competitive by offense versus defense. За мөн дээрэс нь довтлогоо хамгаалт хоёрын хооронд тийм ээ хэн сайн энэ хоёрыг зэрэг хийж чадж байна гэдэг зүйл дээр хүртэл одоо тэмцэлдүүлж байна. So many of these drills could be done non-competitively, or I could put a time standard and make it competitive. За тэгэхээр энэ бүх тийм ээ бэлтгэлүүд маань ямар ч цаг хугацаа тийм ээ хэмжээ хязгаар байхгүйгээр хийж болно, эсвэл цаг тавиад тэр тухайн хугацаанд дотроо амжиж хийх маягаар хийж болно. I believe you could take most drills and make them competitive. It's your creativity. За тэгэхээр би энд байгаа бүх бэлтгэл дасгалуудыг тийм ээ тэмцэлтэй хийхэд тулд хугацаа тавьж байгаа. So I need two players who want to compete. За хоёр тоглогч хэрэгтэй. Let's go quick two. Хоёр. Let's go two. Хоёр. Let's go. Good. All right. Tell them in this drill they're going to compete against themselves and they're going to compete against time. За энэ хоёр тоглогч маань бие биентэйгээ өрсөлдөхөөс гадна цаг хугацаатай бас өрсөлдөн. We're going to be working on defensive slides and defensive effort. За тэгээд нөгөө хамгаалтын нөгөө байрлалыг аван хамгаалтын үр хөлөө өрсөлдөх. I'm just going to have one go at a time. When one is going, the other is just going to give you a quick rest. За нэг нь явж байгаа үед нэг нь эцэг амралтыг авна. This young man's going to go first. Энэ залуу ихлээ. And what he has to do is he's going to start on the slide. He has to
touch the line. We did this drill the other day. That's one. Gotta come here, touch the line. That's two. Gotta come here, touch the line. And then finish. That's three. He's done. 자, 함가르치가 잡으면 신승 함가르치 3 удаа хийх гэсэн. Энэ зураасаас болоод чөлөөшөлт техник цагаан зураас 3 удаа сайн шиг явна. It will be time to see how fast he can do it. За тэгээд хугацаанд дотор хэр хурдан энийг хийх вэ гэдгийг хэлсэн. Then this young man's gonna go За дараа нь энэ залуу юу? and do the same thing. Яг ийм зүйл хийе. He will get another turn and then he'll have to beat his score. За дараа нь энэ залуугийн дараа хийхдээ өмнөх тоглогчийн хийсэн хугацаанаас илүү хурдан хугацаанд яг ижил насыг хийх. So that's how he's competing with himself. За ингэж өөрөө өөрсөндөө бид өсөлтөө. I expect him to go full speed the first time, so he's going to get a really good score. За тэгээд би хамгийн түрүүний хийж байгаа эхний авралгаа маш хурдан хийгээсэй гэж хүсэж байна. Тийм бол маш өндөр I'm going to force them to compete and go faster. За тэгээд дараагийн насанд явах тусмаа улам илүү хүч чадах, илүү өсөх чадвартай. In addition, even though they're teammates, they're competitors, so they should be competing against each other. If I'm him, I want to get a better score. Тэгэхээр энэ хоёр тоглогч маань хэдий нэг баг хэдий ч гэсэн хоорондоо энэ хоёр залуу өсөлтөг гэдэгтэй болж байна. Би энийг улам илүү хурдан хийгээсэй гэж хүсэж байна. Түүнийг ч гэсэн хурдан хийгээсэй гэж хүсэж байна. If I'm him, I'm also competing to go faster than him. Энэ залуу энэс илүү хурдан хийгээсэй гэж You хүсэж guys байна. understand? All right, you're up first. Josh, you got the time? Ready. Face me, turn around. Tell him he's got to make sure he touches the lines. Зураас нь гисэж юм гэдэг. Tell him he can start whenever he wants. Энэ болсон юм дээ. Let's do it. 9.2. 9.2. Very good job. 9.2. All right. Return. Are you ready? Go. Quick. Fast. Quick. Push it. 9.4. Good job. 9.4. За 94. Your turn. Now. Ready to go. Quick. There you go. Quick. Good work. Good. Keep moving. All the way through. 8.5. 8.5. 8.5. Good work. All right. We got to be 9.4. За 94-ийг хийх шүү. Ready, go. Quick. Quick check. Урд. 8.8. 8.8. Man. Good. Now, that's a pretty significant improvement. За энэ бол бүр нүдэнд харагдах үеч одоо хөгжил тиймээ дэвшил болж байна үү? 9.2 was very fast. 9.4 was very fast. Тэгээд 9 бит бол маш хурдан хийж ирсэн. They both improved over half a second. Энэ хоёр тоглогч маань хоёулаа баг хар секундээр Very significant when you go that fast. We did this with Coach Miller. We're closing out here. Just got to get a break. Closing out. We're sliding. Here we're backpedaling. Here we're sliding. За яг энэ хаусны маягаар явж бүгийг биш. За So this young man is starting with a closeout. He started with a closeout. He is going to start with a back pedal. харин энийг би тоглогчийг хамгаалаад ирэхгүй биш гэж бодснаа. He's chasing him. He is chasing him. Энэ тоглогч энийг одоо араас нь гөөж явах юм байна. If he catches him, Түүний байж авах бол he does 20 push-ups. хоёр удаа хатсан юм. Now, we cannot take shortcuts. Right? You can't cut corners. Right? So you can't come here. You can't come here and do this. You can't come here and do this. Тэгж явж болох бас. You gotta go all the way. And we can't cheat a closeout. We can't do this. Alright? That's not good. Gotta do a closeout.
You're going for 30 seconds, Josh. 30 seconds. 30 секунд. Trying to get him. 30 секундын Ready? Go! Get close. Get close. Go. Move. Get closer. Work. Good. Nice work. Good job. Push. Good job. Nice work. Good. 15 seconds. Good job. Keep moving. 10. The hunt became the hunted. 10 push. Still with you. 잠깐 뒤에. Great effort, guys. Really good effort. Now you guys can go have a seat. Now, they're tired now, right? You're really tired? Погис нар ядарч байгаа тий. So a good thing to do, and we'll actually do it. Come back up here, we'll shoot free throws. Free throws. Чүлээ шиг. We'll make it competitive. Одоо бидний погис нарын өсөлтөгч шаналтаа боллоо. You're going to shoot 5, 2, then 2, then 1. За 5 удаа шийдэн 2 1 гэсэн. Whoever makes the most free throws Хин хамгийн их чөлөө шийднийг оруулна. is the winner. Ядарч байна. The other person's just going to, this time, do a half-court sprint there and back with the ball. Харин ядарсан тоглогч нь өнгөө бариад энэ хатаа гол Free throws, and you'll take 2. Okay, then you'll get 2. 2, 1. You gotta be able to shoot free throws when you're tired. ядарсан үедээ чөлөө шийднийг хийж байгаа. Next shot. Tell him I don't care that he just missed. One more. Tell him I don't care that he just missed 4 shots. Дөрүүдийг нь алдчихсан хамаагүй. He's gonna knock down this one. Нэг цаад игээ. And this is the one we need to win the game. Энэ бол чиний хожлын шийдэх байгаа шүү. The other 4 don't matter now. Чиний үнсэн үгүй хамаагүй. He did a good job. I'm gonna use his left hand the whole time. Dribble. Good job, guys. Now I could make them do the box drill again if I wanted to. Okay, but we're gonna move on, so I can repeat that drill. За яг энэ дасгалыг бид нэр дахиад бусад тоглогч нартайгаа адилхан хийн. I probably want to do at least another repetition. One's probably not good enough. Нэг удаа хийх нь магадгүй хангалттай биш байж болно. Тийм учраас дахин хийх хэрэгтэй. But I just made free throws competitive while shooting free throws in a game-like situation. Тэгэхээр чөлөө шийдэлтийг хийж явахдаа ч гэсэн чөлөө шийдэлтээ яг л тоглолтын дунд хийж байгаа мэт шийдээсэй гэж бид хэвчээ. By doing that, I'm also teaching my players to hit free throws or knock down free throws under pressure. Тэгээд ингэж байгаа нь яаж байгаа вэ гэхээр дарамтны дунд байхдаа ч гэсэн тоглолтын дотор байхдаа ч гэсэн тийм ээ чөлөө шийдэлтээ унагадаг байгаасаа гэж үзэж байна. Here's what I like about number 8. Number 8. Номерын тоглогч 2 things that I want to compliment him on. хоёр зүйлийн тухай энэ 8 номерын тоглогчдод бодъё юм. Number 1, he hit the one that mattered, the last one, even though he missed the first 4. Тэр эхнийх нь юу гэхээр эхний 4 шийдэлтээ дөрүүлээ
алдсан гэдэж сүүл хэрэгээ хийж чадсан. And number two, he took his consequence seriously. He didn't jog, he sprinted. За тэгээ хоёр дахь зүйл нь болохоор нөгөө өөрт оногцсон одоо юу гэх нөгөө He made it count. шийдэглээ тийм ээ одоо баяртайгаар хийх үзэг шууд аваад хийсэн. Five players. Одоо 5 Let's дахь go. Let's go. Hustle right here. Hustle, let's go. Hustle. Oh, God. All right. So this is going to be a defensive drill, but it's also going to turn into an offensive drill, a finishing drill. хамгаалтын дасгал байх болно. Мөн үргэлжлэж яваад баталгооны дасгал болж өрнө. What about time? Can you get these guys rebounds? Some Mills can maybe get, yeah, well, I'll get one of them. All right, so we're going to start right here in the corner. За энэ булангаас эхлэн You guys are going to slide to the lane. Drop step and power slide to the sideline. Once you get to the sideline, you're cutting to the basket. Ball. I'm going to pass it to you. You're going to finish. A layup. It can be your right hand, it can be your left hand. It can be off 2 feet, it can be off 1 foot. хамгаалтын байр аваад шилжих хөдөлгөөнөөр яг голын зураас үрдэл яваад тэр үрдэл яваад буцаагаад визийг хүүхдээ бөмбөгөө нэхэж аваад 10-100 айлж гараараа тэр шийд рүү оруулж болно. He will rebound the ball for me, so when you shoot your layup, just get back in line. Та нар өвдгөөрөө тийшээ шийдчихэд манай сандаас бөмбөгөө авах чинь зогсож чинь бөмбөгөө аваад та нар руу дамжуул. Once I make the pass to this cutter, my next player's starting. За эхний тоглогч руу би бөмбөгөө тийш дамжуулж явах үед дараагийн тоглогч нь эхэлж байна. We're gonna go for 2 minutes, За ингээд 2 минут орчим явна. and they have to get 30 made layups or more. За багаараа 30 удаа бөмбөгөө сакс руу шийдвэр оруулах ёстой. Оноо авах ёстой. We'll call 30 to 34 bronze level. За 30-аас 34-ыг бид нар хүрэх медаль гэж нэрлэе. Одоо өгье. Or just say 35. Say 35. 30 to 35. 30-аас 35 хүртэл шүү. 35 to 39 silver level. 35-аас 39 хүртэл мөнгө. And anything over 40 is gold. За 40-оос дээш оруулах юм бол алтан медаль авлаа. Anything under 30 be push-ups. 30-аас доош байх юм бол сүнэлт гэдэг медаль авна. 5 push-ups for every number under 30. За 30-аас доошоо байх юм бол хүн болгон 5 удаа сүнэнэ. So if they get 28, that's 2 under 30, it would be 10 push-ups for all of them. Юу гэж үсэн? Now, what you have to stress as a coach is there can be no cheating. За тэгэхээр дасгалжуулагч нарын хувьд бол ямар ч хуулигдах тийм ээ ийм зүйлийг гаргаж болохгүй. It's got to be done with great technique and great effort. За хүн болгон хийж байгаа үйлдэлээ дасгалаа сайн техниктэйгээр хийх ёстой шүү. Ready? Go! Go! Move it! Good, drop step. Good. Go hard. Good, let's go. Good technique. Good, go hard. Good. Nice. Stop. This guy's going too early. Let me make the pass. Их тараатан би бөмбөгөө дамжуулсны дараа That was in practice, okay? Great effort. Good defensive stance. Defense this way. It's a defensive stance. There we go. Ready? Go. 2 minutes. Go. Good. You gotta wait. Go hard. Keep pushing. Good cut. Nice job. 4. Good. Go hard. Good. Good. It's 5.
Because we realized that maybe we set the goal too high. Бид нар дөнгөсөө хийж явах үедээ нөгөө стандартаа хит өндөр тавьсан байна гэдгийг анзаарсан. We made an adjustment. Тэгээд бид нар зохицуулт хийсэн. And it wasn't because they weren't trying, because they were trying. They were working hard. Энэ хэд маань тийм ээ байдгаараа хичээж хийсэн. So let me have 4 players who want to shoot. Players who want to shoot. And a readiness in this shooting drill. When my teammate shoots, he needs to follow his shot and rebound the ball quickly. Make or miss. I should be ready to catch and shoot. All right, here we go. First to 7.
speed dribble to have quarterback with their left hands. Маш хурдан бөмбөг цаанаа тийшээ зүүн гараарай. Make it count, go! At the elbow. After Josh, they take 3 shots. They switch. Хуруудаа шийдсэний дараа шилхэн 3. So you're going to shoot 3 shots. Хуруудаа яг сайн And шийдсэн. you two are going to switch. Дараа жийсэн. And you're going to shoot 3 shots. Not only are we working on shooting, we're conditioning them. They're learning to shoot under pressure. They're learning to shoot when fatigued. Tired. All things you need to do to become a really good shooter. Let's go, good work. Way to compete. 1-0 right now. There was a loose ball. He lost control of it. Dive for it. Block. Go, defense. Also have the capability of doing the same thing. As coaches, we'll simply many times just sit around and we'll talk about different ways to challenge players. Тэгээд тасгалжуулагч хүмүүс бидний хувьд бол тийм ээ тойрч суугаад хоорондоо ярилцаад яаж тоглогч нараа илүү тийм ээ оролцоотой байлгах уу, яаж тэднийг сайн чаленж хийх үү гэдэг дээр бид нар ярилцдаг. I'll be thinking of maybe a really good way to accomplish something, and I'll share it with my other coaches. Тэгээд би бодож байгаа тийм ээ сайн арга гэж бодож байгаа тэр зүйлээ бусад тасгалжуулагч нартайгаа ярилцдаг.
Or sometimes Coach Seth will come up with a great idea and he'll share it with me and our other coaches. Заримдаа надаас биш өөр дасгалжуулагч өөр гой шинэлэг гой санаа гаргаж ирэх үедээ тэрийгээ бас надтай хуваалцдаг. So really we're just exchanging ideas. Тэгээ өмнөдөө бол бид нэр ингээд бие биентэйгээ туршлага хуваалцаа солилцоо ингээд суудаг. We are a fraternity, coaches. We are all part of the same profession. За тэгэхээр дасгалжуулагч хүмүүс бид нар бол яг нэг мэрэгжилтэй нэг тийм ээ зүйл одоо нэг хилцэх зүйлтэй ийм л одоо баг хамт олон юм. And we share information with one another. Бид нар бие биентэйгээ мэдээлэл тийм ээ солилцож харилцдаг. Some of my best friends are other coaches. За миний зарим нэг сайн найзууд маань бас мөн адил дасгалжуулагч нар гэдэг. We share the same vision, the same dreams. Бид нар бас харж хийхийг хүсэж мөрөөдөж байгаа ижилхэн зүйлүүд бас байдаг. Now, one of the things we had on our schedule today that we haven't gotten to yet is how to use and even defend screens. За тэгэхээр өнөөдөр бидний төлөвлөгөө хуваар дотор мань байгаа одоохондоо бид нар бас хийгдээгүй байгаа тэр нэг зүйл нь юу гэхээр defend screen. Defending and using the screen offensively as well. За тэгээд одоо хашилт хийж өгч ирдэг те. Манайхаар хэрхэн заслааныг яаж хийх вэ гэдэг талаар бид бас ярина. We're going to be, I'll have just a brief introduction now, but I'm going to come back and spend tomorrow afternoon on screening. За тэгээд тэр заслааныг бид нэр өнөөдөр богдхон яриад өнгөрий маргааш илүү дэлгэрэнгүй ярих болно. I just wanted you to know that it's off schedule, not because we don't think it's important, we're not able to get to it earlier. Тэгээд заслааны тухай би маргааш өглөө ярина. What I want to come back and do just for a few minutes is take one player. За одоо миний хийх байгаа зүйл гэвэл нэг тоглогчийг аваад I'm going to take this young man, Coach Seth, if you would help me. And we are going to take him through a few shooting drills. хэдэн шидэлтийн асуудлуудыг хийн. I'm going to be talking to him and maybe not even have a translator. Орчуулагчгүйгээр би энэ тоглогчтой ярилцаад болно. Some of my conversations you may not be able to hear. Миний ярьж байгаа зүйлийг та нар маань сонсохгүй байж магадгүй. And I'm just going to invest in him for a few moments as a shooter. Шидэгч хүний хувьд тийм ээ энэ цаг хугацааг түн зориулж би өгч байгаа. We're going to have some conversations just about the art of shooting. Бид нэр харин юуны тухай ярих вэ гэхээр шидэлтийн тэр арга техник булаг тийм ээ энэ зүйлийн тухай ярих болно. I just want to spend a few minutes investing in him. Би хэсэг хугацааг түн зориулж хөрөнгө оруулахаар тийм ээ цаг хугацааг. Let's go over here. We need one basketball coach. I want to try to make it a little bit to the right. And we're going to focus on Now, I want you to move back just a little bit. We're going to do shots here in consecutive order. You've got to make 10 in a row. You can't move to the next spot to 10 in a row. Then you're going to move back here to the 1 row and go 7 in a row. You're going to move to the free throw line and go 5 in a row. You're going to move out here up 3 in a row. I'm not going to put a time limit on this right now. I just want you to focus on making consecutive shots out of your pocket. This is our pocket. So it's just from here, knowing that if there's a lot of movement in shoot, there's more room for these things. So I eliminate that by staying very efficient. All right, here we go. Just let them know that it's working on making the consecutive shots.
set shot. You can leave the ground. Just be natural. Be natural. You're dropping it down to your waist. See where it comes? Boom. When it's there, you're shooting perfects. When you're right there, you're shooting perfects. When you start dropping it, and we get a lot of movement, not perfects anymore. Come on, stay with it. You got this. I got confidence in you. I'm right here with you. Great roll. Do that with your backspin. Great roll. Great. Let's go past that. Get in there, ball. Come on. You got this. You got it. You got it. You got it. Get your toes off the ground. Feel the look. Together, oh, come on. I'm seeing you toes off the ground a little bit. Good job shooting. Off the dribble, go on. Come on. Stop, one, two, three. Wait, fight. Let's go. Now you got your last two. Inside. Push the tee, push it out. You can't do it.